Good morning, all. So, today's topic is coming under the section of developmental biology, and this is one of the most important topic, and that is parthenogenesis. So, this half part of this parthenogenesis has been covered by Tahalia. So, I'll be taking the first half. Both parts are important, and so we can directly go into this definition of what is this parthenogenesis. So, parthenogenesis mainly it is the ability to form an embryo without spermatic contribution. Okay, so that is the real definition of parthenogenesis. That is the ability to form an embryo without the presence of sperms. Okay, that is, or in other words, we can define the formation of viable offspring without the process of fertilization. Okay, so we know that when we studied about this reproductive strategies in vertebrates and invertebrates, we came across certain interesting features like that of K selection, R selection, the fertilization control over the internal fertilization, external fertilization, sex reversal, like that. So this particular topic is a novel topic which has not been covered in any of these portions of our developmental biology. So, parthenogenesis, we know that proportionally, we can say that 85% of the reproductive strategy is followed by almost all the organisms living on Earth is the sexual mode of reproduction. Okay, especially the higher forms. But it is quite weird feeling to think that there is a mode of reproduction which is not at all spanning the sexual mode, and that too in higher category of animals. So that is the process of this parthenogenesis. കാരണം അവിടെ spermൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു contribution ഈ parthenogenesis എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള concept ൽ വരുന്നില്ല. Okay, so we can just move on to the further definitions of this parthenogenesis. So the definition of this parthenogenesis goes like this. It is the ability to form an embryo without the spermatic contribution. Okay. And the term parthenogenesis comes as a Greek word which means virgin birth. And the organism that is developing from this process of parthenogenesis are known as parthenote. Okay. But ഈ ഒരു term വളരെ important ആണ്. Parthenotes എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you have to define about this process of parthenogenesis and quote some 3 or 4 good examples. Okay. So the occurrence of parthenogenesis in nature. So it occurs naturally in lower plants and invertebrate animals such as bees, wasps, aphids, beetles, rotifers, lower crustaceans and desert lizards. And it is successfully induced artificially in echinoderms, mollusks, annelids, amphibians and mammals. So when we are thinking about this phenomenon of parthenogenesis, we have to give more importance to the occurrence of parthenogenesis naturally, that is in nature, because artificially induced ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു important ആയിട്ടുള്ള ഒരു fact ആണെങ്കിൽ പോലും we are just studying about the natural process that is occurring in biological sciences. So we have to focus our definition on this natural occurrence of parthenogenesis. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി it is occurring in um, this type of animals, but definitely parthenogenesis in humans never produces viable embryos. Why? Because unfertilized eggs lack specific instructions about gene expression from the sperm. അതായത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള PPTs നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ oogenesis ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, spermatogenesis sperm പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പെറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള 23 ക്രോമസോംസും മെറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള 23 ക്രോമസോംസും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സൈഗോട്ടിന്റെ ഫെർദർ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഈ 46 ക്രോമസോംസും ഒരുപോലെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്, ഒരുപോലെ വേണം. സോ വിത്തൗട്ട് ദ സ്പെർമാറ്റിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ ഫോർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പാർത്തനോജെനസിസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ ഒരു എവല്യൂഷണറി ട്രാക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിന്റെ അത്ര ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ഇല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ടഫ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് പാർത്തനോജെനസിസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ഹാസ് നെവർ ബീൻ ഫൗണ്ട് സോ ഫാർ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തിയറിറ്റിക്കലി ഓൾസോ. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിന്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ബീസില് പാർത്തനോജെനസിസ് ഉണ്ട്, വാസ്പ്സിലുണ്ട്, ആഫിഡ്സിലുണ്ട്, റോട്ടിഫേഴ്സിലുണ്ട്.
പിന്നെ ഡെസേർട്ട് ലിസാർഡ്സിലുണ്ട്. ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസാർഡ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ആംബിസ്റ്റോമ പ്ലാറ്റിനിയം. അപ്പൊ ഇവരിൽ സോൾലി, അതായത് ഒബ്ലിഗേറ്ററിലി പാത്തനോജെനസിസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാത്തനോജെനസിസ് തന്നെ നമുക്ക് ഒബ്ലിഗേറ്റും ഉണ്ട്, ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവും ഉണ്ട്. അതായത് ഒബ്ലിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ലൈഫിൽ ഫുള്ള് അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ബൈ പാത്തനോജെനസിസ് there will be no mode of sexual reproduction. ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻസ്. അപ്പോൾ എൻവിറോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് they can switch between the parthenogenetic mode of reproduction and the normal sexual mode of reproduction. Okay. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ we discussed about the occurrence of this parthenogenesis, about the type of parthenogenesis like obligate or facultative. So obligate means like solely ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ the only mode of reproduction is by parthenogenesis. They are incapable of sexual reproduction. Okay. മിയോസിസ്, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രൈമോഡിയൽ ജേം സെൽസ് ഒരു പ്രോപ്പർ മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ സെക്സൽ ആകുമ്പോൾ there should be a reduction division. പക്ഷെ ഇവിടെ ആ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ in this case of complete parthenogenetic species it is totally lacking, or it is followed by a compensatory restitution process. അതെന്താന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാത്തനോജെനറ്റിക് സ്പീഷീസ് ഇസ് ക്ലാഡോസെറാസ് ആൻഡ് സം റോട്ടിഫേഴ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിക് പാത്തനോജെനസിസ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് എ സ്വിച്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദി പാത്തനോജെനറ്റിക് മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ depending upon the environmental conditions. Examples are aphids, wasps and rotifers. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം, ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് എഗ് ഗീവ് റൈസ് ടു ഫീമെയിൽ ആൻഡ് അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഗീവ് റൈസ് ടു മെയിൽ. വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? നമുക്കറിയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ഐറണിക്കൽ ആണ്, കാരണം പാർത്തനോജെനസിസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് പാർത്തനോജെനറ്റിക് സ്പീഷീസിലാണ്. അതായത് ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരിലെ സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനും പോസിബിൾ ആണ്, അസെക്ഷൽ അതായത് പാർത്തനോജെനറ്റിക് മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനും പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഫെർട്ടിലൈസ് എന്നുള്ള ടേം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫ് എവർ ദ എഗ് ഇസ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിപ്ലോയിഡ് എഗ്, ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസം. അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ആണ് ഫർദർ ഡെവലപ്മെന്റൽ പാത്വേയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇനി ക്ലാഡോസെറ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ക്ലാഡോസെറ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സൂപ്പർ ഓർഡർ ഓഫ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിലാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ വേറൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഫ്ലീസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു കോമൺ നെയിം, കോമൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 0.2 തൊട്ടിട്ട് 3 millimeter വരെ അതിന്റെ വലിപ്പം വരാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ, മെയിൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫീഡ്സ് ഓൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ചങ്ക്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ. സോ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാഡോസെറ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫ്ലീ ഇസ് എ സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാർത്തനോജെനറ്റിക് സ്പീഷീസ്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ എൻവിറോൺമെന്റൽ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഓർഗാനിസംസ് കാണിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് വി classified them into this one facultative parthenogenetic species and what obligate parthenogenetic species. ഇവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ വരുന്നത് solely depending upon whether it is natural or artificial. So അതും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ കവർ ചെയ്തു. നാച്ചുറൽ പാർത്തനോജെനറ്റിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് which is occurring in nature in a natural mode, artificial which we are inducing. അതല്ലാണ്ട് വേറെ രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ കൂടി ഉണ്ട്, വേറെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. That is solely depending upon the number of chromosome number, അല്ലെങ്കിൽ ആ chromosome set എത്ര ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ഡിവിഷൻ. That is there are two types of parthenogenesis, that is haploid parthenogenesis and diploid parthenogenesis. So this haploid parthenogenesis, it is known as RNO-TOCI, and we can just see what happens in this. There will be the haploid egg which is developing into the haploid embryo, which will again be haploid throughout their lifetime. And the developed haploid individuals will be the males. Okay, അത് എപ്പോഴും ഹാപ്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ RNO-TOCIയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. The developed haploid individuals will always be males. Suppose if there is diploid gametes being formed, അപ്പോൾ ഇതിൽ diploid gametes ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is coming under what? Facultative ആണോ അതോ obligate ആണോ? നിങ്ങൾ പറയൂട്ടോ. Diploid gametes formed by fusion of egg and sperm are females. So in honeybees and wasps,
Males are developed parthenogenetically and the females are developed from fertilized eggs. Okay, so that is a very important and interesting feature of this parthenogenesis, especially in the example of honeybees. So നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ കഥകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള മാതിരി ക്വീൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഫീമെയിൽ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് വിൽ ബി വാട്ട് diploid. അതേസമയം male bees will be throughout haploid in their life cycle. Ticks and mites also following the same pattern of that of honeybees in terms of this parthenogenesis. Okay. So this is a picture that is comparing the differences between normal sexual reproduction versus the different two forms of parthenogenesis. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ primordial germ cells will be undergoing the final stage of meiosis and forming the haploid gamete. അപ്പോൾ meiosis വഴി oocyte form ചെയ്യും and spermatocyte form ചെയ്യും. And ഇവിടെ immature female egg cell എന്ന് പറയുന്നത് egg cells are actually arrested in a particular phase and they has to get matured by following a number of other things. So അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ just immature എന്ന് quote ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So അതിൻ്റെ chromosome nature will be haploid, spermiന്റെയും haploid ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന zygote will be definitely diploid. പിന്നെ it develops into a normal individual. Okay. ഇനി haploid parthenogenesis. അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ meiosis സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. The oocyte will be haploid. പിന്നീട് സ്പെർമിന്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെർം വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് oocyte is actually forming the zygote, which again it will be the haploid zygote and it will developing into the haploid individual which will be the males. Okay, ഇനി diploid parthenogenesis രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോമിക്സിസ് ഉണ്ട്, അപ്പോമിക്സിസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ മിയോസിസ് വഴി oocyte വരുന്നു. The oocyte is undergoing chromosomal replication. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു oocyte chromosomal replication നടത്തുന്നില്ല, because in case of the sexual reproduction it will be waiting for the sperm to arrive to form the zygote which is then only becoming the 2n. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോമിന്റെ ഒരു replication നടക്കുകയാണ്, a sort of mitosis, and it becomes 2n. and mitosis ന്ന് completely പറയാൻ പറ്റില്ല because cytokinesis നടക്കുന്നില്ല. Then it is becoming the 2n diploid zygote, or else there is another way of forming the diploid zygote. ഇവിടെ n already ഉണ്ട് and it is fusing with other oocyte. Other oocyte എന്ന് പറയുന്നത് it is actually the polar body. One second. It is forming the, it is fusing with the first polar body. അപ്പോൾ നമ്മൾ oogenesis പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് polar body. അതായത് ആ ഒരു oocyteന്റെ unequal asymmetric cell division വഴി കിട്ടുന്നതാണ് polar body, അറിയാലോ. So ഈ polar bodyയിലും genetic material ഉണ്ട്. So it is actually fusing with the first polar body and forming the 2n, and this is forming the diploid zygote, and it is developing into the diploid individual which is once again which will be the females. അപ്പോഴും ഇവിടെ ഇത് parthenogenesis എന്ന് പറയാൻ കാരണം there is no contribution of sperm അതിന്റെ 7 അയലക്കത്ത് പോലും വന്നിട്ടില്ല. So definitely this is coming under the process of parthenogenesis. Now what is this apomixis? So there is mitosis and there will be the formation of female egg cell. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ മൈറ്റോസിസും മിയോസിസും വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പാത്തനോജെനസിസിന്റെ ഡിഫറൻസസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മിയോസിസ് വഴി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്ത് മിയോസിസ് വഴിയാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ് സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ മിയോസിസ് അല്ല, മൈറ്റോസിസ് ആണ് ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ 2n ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, which is actually forming the diploid egg, that is the 2n egg, and it is developing into the diploid individual which will always be female. ഇതും പാത്തനോജെനസിസിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ there is no contribution of anything from the sperms. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് പാത്തനോജെനസിസിന്റെ ആ ഒരു പിക്ചർ നേരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്താ അത്? നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ ഡിപ്ലോയിഡ്, ഒരു മിനിറ്റ്, ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാത്തനോജെനസിസിലേക്ക് പോണേക്കാട്ടും മുന്നേ ആ ഒരു സൈഗോട്ട് ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഓവ അല്ലെങ്കിൽ ഗാമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡേറ്ററിലി എപ്പോഴും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് നേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ഓൾ ഓവ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആർ ഡിപ്ലോയിഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിപ്ലോയിഡ് പാത്തനോജെനസിസ്. ആ ഡിപ്ലോയിഡ് പാത്തനോജെനസിസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ടെലിടോക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെഫിനറ്റ്ലി
ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഗാമറ്റ്. അത് ഹാപ്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആവാഞ്ഞത്, എന്താണ് അവിടെ അവോയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഇത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ അഥവാ മിയോസിസ് ആണ് അവിടെ ഇല്ലാണ്ടായി പോയിട്ടുള്ളത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ഗാമറ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഫ്യൂസ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദ പോളാർ ബോഡീസ് വിത്ത് ദി ഹാപ്ലോയിഡ് എക്സ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഗാമറ്റ് നേച്ചർ ആസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് പാർത്തനോജെനിസിസ് അഥവാ ടെലിടോക്കി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. എമിയോട്ടിക് ടെലിടോക്കി ഉണ്ട്, മിയോട്ടിക് ടെലിടോക്കി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ്, ഇൻ എമിയോട്ടിക് ടെലിടോക്കി meiosis is not present, meiotic teletalky meiosis is present, alle. So as we told, the diploid parthenogenesis or teletalky is divided into two, amniotic teletalky and meiotic teletalky. Amniotic means ameiotic, there will be no meiosis, so we can just read about it. During the oogenesis, the first meiotic or reduction division does not occur. ഇപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ഊജനസിസ്, അതായത് ഊജനസിസിന്റെ സമയത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒക്കർ ചെയ്യേണ്ട മിയോസിസ് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മിയോസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴാണ് മിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സംഭവം, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണ് മിയോസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്? മിയോസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിയോസിസ് 1 ഉണ്ട്, മിയോസിസ് 2 ഉണ്ട്. മിയോസിസ് 2 is equivalent to what? മൈറ്റോസിസ് അല്ലേ? അപ്പൊ മിയോസിസ് 1ഓ, മിയോസിസ് 1ല് ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ ഈ മിയോസിസ് 1ഉം 2ഉം ഒരുമിച്ച് ഒക്കർ ചെയ്താലാണ് മിയോസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഡ്യൂറിങ് യൂജനസിസ് ദ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഓർ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഒക്കർ. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിലാണ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്, അതിനുശേഷമാണ് സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ definitely we can tell that there has been no meiosis, the process of meiosis occurred. കാരണം ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ മാത്രം നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മിയോസിസ് നടന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കില്ല. സോ സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ occurs as usual, so that will helps to maintain the chromosome number as diploid itself, and those zygote will develop into diploid individuals, and that also is occurring without the process of fertilization. Example is certain crustaceans. Okay, so next is meiotic teleotalky. Meiotic, for meiosis സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, some eggs develop by usual process of oogenesis, but at certain stages diplosis or doubling of chromosome number occurs, mainly because meiosis occur ചെയ്തു, there is no spermatic contribution going to happen, so it is going to become the diploid zygote. അതൊക്കെ programmed ആണ്. So the production of diploid egg will be occurring. Such eggs develop into diploid individuals, and it is occurring by mainly two ways: restitution and auto-fertilization. Okay, now we can see what is restitution. Okay, അപ്പോൾ മിയോട്ടിക് പാർത്തനോജെനിസിസ് അഥവാ ടെലിടോക്കിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേ ആണ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതായത് എങ്ങനെ മിയോസിസ് നടന്നിട്ടും ആ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് സൈഗോട്ടിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, so this is mainly present in parthenogenetic Hymenoptera and Lepidoptera. So here what happens is that there is the completion of meiosis 1 as well as the second meiosis, that is the meiosis 2, that is full process of meiosis is actually completed in them. Okay, so the nuclear division or karyokinesis is happening towards the primary oocyte that result in the formation of nucleus of secondary oocyte and nucleus of first polocyte. So the karyokinesis of the primary oocyte result in the formation of two nuclei, that is the nucleus of the first of the secondary oocyte and the nucleus of the first polocyte. Polocyte എന്ന് പറയുന്നത് primary oocyte secondary oocyte ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസിമെട്രിക് ആണ്. സോ അസിമെട്രിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെ കാരിയോകൈനസിസ് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നുള്ളൂ, cytokinesis, division of cytoplasm നടക്കുന്നില്ല. So definitely it will be forming a larger mass of this secondary oocyte, and it will be forming the first polocyte. Polocyte എന്ന് പറയുന്നത് it is the sister fragment of the secondary oocyte. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സെക്ഷുവൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ this polocyte will be disintegrating. Obviously it is having genetic material, probably N ഇതിന്റെ
ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഇതിന്റെയും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. കാരണം നടന്നിട്ടുള്ളത് മിയോസിസ് 1 ആണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് however this karyokinesis is not followed by cytokinesis. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പോളോസൈറ്റും ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. The process of chromosomal pairing and their separation with their distribution to daughter cells are called restitution. അതായത് അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ്. പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ആണ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റും ഫസ്റ്റ് പോളോസൈറ്റും. ഇനി ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെയും ക്രോമസോംസ് തമ്മിലാണ് പെയറിംഗ് നടന്നിട്ട് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പോൾസിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആകാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴി. ഓക്കെ. The chromosomes of both the daughter nuclei proceed for a second meiotic division to form diploid ovum and thereby a diploid polocyte. Okay. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അതായത് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും ഫസ്റ്റ് പോളോസൈറ്റിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും തമ്മിൽ മിയോസിസ് 2 സംഭവിച്ചിട്ട് it is forming the what? A diploid ovum and a diploid polocyte. അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് പോളോസൈറ്റിന് പിന്നീട് റോൾ ഇല്ല. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഓവം വിൽ ബി ഫോമിംഗ് ദ പാർത്തനോജനറ്റിക് ഡിപ്ലോയിഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഓക്കെ. Okay, so auto-fertilization, that is the next step of this meiotic teletalky. In this process, so once again you have to remember that in teletalky, meiosis is obviously happening. Okay, meiotic teletalky. So in this process, meiosis proceeds normally up to the formation of secondary oocyte and second polar body. But the nucleus of second polar body unites with that of ovum and diploid number of chromosomes are attained. It gives rise to parthenogenetic female. This mutual fusion of polar body nucleus with an egg nucleus is called auto-fertilization. So again, നമ്മൾ auto-fertilization എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are thinking about events that will maintain the diploid nature of the gamete. Okay. So ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിയോസിസ് അസിമെട്രിക് അല്ല, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മിയോസിസ് സംഭവിക്കുന്നത്. മിയോസിസ് 1 and 2 that result in the formation of ovum. അപ്പൊ ആ ഓവം എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി മിയോസിസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഹാപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫ്യൂസ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് പോളോസൈറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോളോസൈറ്റ്. പോളോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സിസ്റ്റർ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി oocytes ആണ്. And they are actually disintegrating to form the polar bodies. അപ്പോൾ ഇവിടെ already by the formation of ovum side ആയിട്ട് ആ ഒരു ഡിവിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് there will be the formation of the second polar body and there will be a union between the ovum and the secondary nucleus of the secondary polar body so that n plus n will give 2n and the diploid set of chromosomes is maintained within the ovum and this will give rise to diploid parthenogenetic individuals. So what is actually auto-fertilization? It gives rise to the mutual fusion of polar body nucleus with an egg nucleus is called auto-fertilization. അപ്പോൾ അവിടെയും parthenogenesis ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് because there is no contribution of anything from the sperm part. Okay. So here I'm just directly going into this artificial parthenogenesis. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തഹലിയയുടെ ഒരു സെമിനാർ പോർഷൻസിൽ ഇത് കവർ ചെയ്തോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു 3-4 സ്ലൈഡ്സ് ആക്ച്വലി ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഫ്രം സം അതർ PPT just to make sure that you just cover this portions. So artificial parthenogenesis means it can be induced by physical, chemical and mechanical means. Mechanical artificial parthenogenesis can be done by stimulating a sort of pricking with a fine needle so that അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ that will initiate the process of parthenogenesis in frog's egg എന്ന് experimentally prove ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Or we can directly introduce the cellular components like mitochondria into the egg. അപ്പോൾ പിന്നെ എഗ്ഗിന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പുറത്തുനിന്ന് നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. It can directly go on being a zygote. Okay. പിന്നെ physical artificial parthenogenesis എന്ന് പറയുന്നത് temperature shocks, exposure to 32 degrees Celsius, cold water, electric shock, UV light. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് they have found that this physical factors will prevent them from getting fertilized from the sperm. കാരണം ആ sperm egg interaction എന്ന് പറയുന്നത് highly specific ആണ് അല്ലേ.
അപ്പോൾ ആ സ്പെസിഫിസിറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ കുറച്ച് ഇതാണ്, ബിക്കോസ് ദേ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു നോ ഈ സ്പെർമിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഗാമറ്റ്സ് അതിനെ ആക്ച്വലി സൈഗോട്ടായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈഗോട്ടിന് ഫെർദർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ദേ വാണ്ടഡ് ടു ചെക്ക്. അതായത് പാർത്തനോജനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ജസ്റ്റ് ഡിഡ് സം എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസിങ് ദം വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഏജൻസ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാതനോജനസിസ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻ സീ എർക്കിൻ. ഓക്കെ, കാരണം സീ എർക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും നേരത്തെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ മാതിരി മറ്റേ റൺസ്ട്രോൺ ഹോസ്റ്റാഡീസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് തൊട്ടിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സീ എർക്കിൻ. ഒരുപാട് മറ്റേ നമ്മള് എന്താണ് ഹട്ടൻ സോവറി തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിലൊക്കെ തന്നെ സീ എർക്കിൻസ് തന്നെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, കാരണം അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് കിട്ടും, അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത്. ദെൻ next is the chemical artificial parthenogenesis, that is by dipping the organisms or the gametes in hypertonic or hypertonic sea water using the salts of potassium, sodium, magnesium, etc. Using weak organic acids like butyric acid, lactic acid and oleic acid, fat solvents like chloroform, ether, benzene, using urea and sucrose. ഇത്രയും കെമിക്കൽ ഏജൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പാർത്തനോജനസിസ് നടക്കുന്നു എന്ന് there's no need of explanation in a such detailed way. But this ഈ ഒരു കെമിക്കൽ ഏജൻസിന്റെ പേര് ഒരു 2 3 4 പേരുകൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത്. ബിക്കോസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ how can we artificially induce parthenogenesis, name some physical and chemical agents എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ it would be very appealing and good to see. That's it. പിന്നെ disadvantages of parthenogenesis. Sometimes it fail to adapt themselves in environment. കാരണം നമുക്കറിയാം ആ ഒരു നിക്ക് NICHE നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ലൈഫ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാലം മുതൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് നേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഈ പാത്തനോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിനൻ വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ കുറച്ചൊരു ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഡസ് നോട്ട് അലൗ റീകോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് ജീൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. there is less chance of these organism to survive, because നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ മെയിൽ ആണെങ്കിലും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലും ആ ഗാമറ്റിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് മെയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗാമേറ്റ്സിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് ഉള്ള ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത്. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സോൾലി ഒരു സിംഗിൾ പാരന്റ് എന്നാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പാർത്തനോജനറ്റിക് പ്രോസസ് വഴി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സെലക്ഷൻ, ആ ഒരു ജീൻ പൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റീകോമ്പിനേഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മെറിറ്റ്സ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് ലെസ് ചാൻസ് ഓഫ് ദം ടു സർവൈവ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് പാർത്തനോജനസിസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലബ് ഇറ്റ് വിത്ത് തഹലിയാസ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി അഗെയിൻ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അത്ര വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പാർത്തനോജനസിസ്, വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർത്തനോജനസിസ്, എക്സാമ്പിൾ സം പാർത്തനോജനറ്റിക് സ്പീഷീസ്, അങ്ങനെ 2 മാർക്കിന് 5 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ.